Stel dir vor, gestern has sie noch normal mit dir geschrieben, gelegt, sich ignoriert. Hub still, du schreibst, kein Antwort. Du rufst an, kein Rückruf. Du fragst was los ist. Sie liest dies, und ignoriert is, und du sitzt da, verwirrt. Fragst dich was du falsch gemacht hast, durchgehst. Jede Interaction in deinem Kopf, sucks nach dem Moment wo es gibt. Aber du findest nix, while du nach dem falschen Ding suckst. Is war kein Fehler, is war ein Test. Und du hast dir deines Phase bestanden oder versagt, abhängig davon, why du jetzt reagierst. Was war wenn ich dir sage, dass plötzlich ignorieren nicht zufällig ist? Was war wenn ich dir sage, dass es kein Zeichen von des Interesse ist, sondern das Gegenteil ein automatischer Test? Denn ihr System durchführt, deinen wahren Wort zu messen? Was war wenn ich dir sage, dass in dem Moment, wo sie dich ignoriert, ihr biologisches System einen der mächtigsten Selektionsmechanismen aktiviert hat, und dass die Reaktion in den nächsten Stunden bestimmt ob du für immer in ihren Augen als hoher oder niedriger Wert kategorisiert wirst. Das passiert gerade jetzt in Tausenden von Beziehungen. Männer werden plötzlich ignoriert, verstehen nicht warum, und machen in ihrer Verwirrung genau die Fehler, die ihr System als Beweis für niedrigen Wert liest. Sie schreiben mehr, fragen verzweifelt, erklären ausführlicher, und mit jeder Nachricht sinken sie ihren Wert weiter. Bever ich die 5 Gründe though warum sie dich plötzlich ignoriert. Was jeder Grund wirklich testet. Schreib jetzt einen Kommentar, wenn du das jemals erlebt hast plötzlich ignoriert. Ohne Erklärung, ich muss wissen, why universal dieser Test ist. Jetzt passt genau auf, denn hauptsächlich dir die Wahrheit warum sie dich ignoriert. Was ihr System wirklich testet, und why die Reaction als entscheidet? Ich habe diesen Test über Jahrtausend in jeder Kultur beobachtet. Da formt sich vor war ist Tagelange Abwesenheit. Heute ist es Nachrichten aufgelesen lassen, aber der Mechanismus bleibt identisch. Ihr System muss wissen, ob du wirklich bist, was du vorgibst zu sein. Ob dein Starkrecht ist oder Performance. Ob du andere Optionen hast oder verzweifelt in ihr hängst. Und Ignorieren ist der effizienteste Test, den Evolution ihr gegeben hat, weil es sofort enthüllt, was wir verstecken können. Aber hier ist, was du verstehen musst, Bever. Ich die 5 Gründe enthüllt. Ihr Ignorieren ist nicht persönlich, es ist prozedural. Sie wollt nicht bewusst zu testen. Ihr System aktiviert automatisch diesen Mechanismus, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und diese Bedingungen haben auch mit einer Frage zu tun. Ist sein gesagter Wort real oder fake? Ihr System muss das wissen. Und Ignorieren zwingt die Wahrheit heraus schneller als jede andere Methode. Hier ist warum sie dich plötzlich ignoriert. Grund Nummer 1, Statistest. Ihr System fragt, hat andere Optionen oder bin ich einzig? In dem Moment, wo sie dich ignoriert, beobachtet ihr System obsessiv, weil verzweifelt du reagierst. Schreibst du sofort wieder, Doppelnachricht, Triple-Nachricht, rufst du mehrmals an, fragst du panisch was los ist? Diese Reaktionen schreit ihrem System zu, hat keine Optionen, ich bin als was hat. Niedriger Wert, Männer mit echten Optionen reagieren nicht so. Sie bemerken das Ignorieren, registrieren es. Machen einfach weiter mit ihrem Leben. Nicht aus Strategie, sondern aus Realität haben einer Dinge zu tun. Und Menschen in ihrem Leben, in Existenz die nicht an Frau zentriert ist. Und wenn sie schlielig antworten tun sie, ist beilufig, dringlich geht, und das besser für zu erklären oder zu rechtfertigen. Und ihr System liest das aus, hat Optionen, ist nicht verzweifelt. Whole Word. Ich habe über Jahrtausend gesehen, why dieser Test Männer sortiert. Die verzweifelten in larven sich sofort durch ihre Reaktion. Da wird wollen bleiben ruhig, weil ihr Leben greger ist. Als ihr nicht bewertet Nachricht, und ihr System registriert diesen Unterschied mit. Gnadenloser Precision. Du kannst stark vortauschen in Gesprächen, du kannst selbstbewusst performen in Interaktionen. Aber wenn sie dich ignoriert und du innerhalb von Minuten verzweifelt reagierst, hat ihr System die Wahrheit. Ein higher word is brutal. Grund Nummer 2, Emotional Control Test. Ihr System fragt, kontrolliert seine Emotionen oder kontrollieren sie ihn? Ignorieren übt absichtlich emotionale Spannung in Sicherheit, Angst. Das Bedürfnis nach Auflösen an ihr System beobachtet, ob du dieser Spannung standholst. Oder zusammenbrichst. Männer die emotional zusammenbrechen schreiben länger klaren Nachrichten, emotional aufgeladen. Text, fragen die bedürftige Ephemeren. An ihr System kategorisiert sie sofort, emotional schwach, kann Spannung nicht halten. Niedriger Wert. Hochwertig Männer halten emotional Spannung mühelos nicht, weil sie gefühllos sind, sondern weil
Sie emotional selbstreguliert sind. Sie brauchen nicht ihr beste Gang, sich okay zu fühlen. Sie brauchen nicht sofort auflassen, Angst zu reduzieren. Sie können in Unsicherheit existieren und zusammenzubrechen. Und wenn sie schließlich reagieren, ist ihr Kommunikation ruhig, kontrolliert, frei von emotionaler Aufladung. Ihr System liest das aus, kontrolliert seine Emotionen, ist nicht reaktiv, Wort. Ich habe diesen Mechanismus in einigen Gesellschaften gesehen im mittelalterlichen Hafen. Modernen Beziehungen. Frauen testen immer emotional Kontrolle durchziehen, weil emotional Stabilität eines der zuverlässigsten Signale für genetische Qualität ist. Männer, die emotional kollabieren unter Stress, können ihre Familie nicht schützen, können kein Christen navigieren, können kein Stabilität bieten. Ihr System muss das wissen. Und Ignorieren ist der Test. Aber das Testen hört hier nicht auf. Grund Nummer 3. Investment-Test. Ihr System fragt, wer investiert mehr in diese Verbindung? In dem Moment, wo sie dich ignoriert und du sofort versuchst, die Verbindung wieder herzustellen, signalisierst du, dass du mehr investiert bist als sie, dass du mehr zu verlieren hast, dass du mehr brauchst. Ein Ungleichgewicht im Investment ist Ungleichgewicht im Wert. Und ihr System registriert das nebenlos. Männer, die verzweifelt versuchen, das Ignorieren zu beheben durch mehr Nachrichten, mehr Erklärungen, mehr Bemühungen beweisen, dass sie mehr investiert sind. Und höhere Investment signalisiert niedrigeren Wert. Weil hochwertige Männer näher arbeiten in Verbindungen als Frauen in innen arbeiten. Das ist die große Mathematik ihres Systems. Wer mehr versucht, ist weniger Wert. Und Ignorieren enthüllt dieses Ungleichgewicht sofort. Hochwertige Männer matchen ihr Energielevel. Wenn sie sehen sie zurück. Wenn sie investieren sie, aber sie jagen nahe. Sie investieren nahe. Sie versuchen näher als sie. Nicht als Spiel, sondern als natürliches Ergebnis davon ein Leben zu haben, wo sie ein Teil ist, aber nicht das Zentrum, und ihr System liest dieses ausgeglichen Investment als, braucht mich nicht. Verzweifelt. Wir sind ebenbürtig. Wort. Und hier ist der Test der die meisten Männer erster. Grund Nummer 4. Frame-Test. Ihr System fragt, kontrolliert den Rahmen oder reagiert auf meinen? Ignorieren ist ein Frame-Move, sie versucht dich in einen reaktiven Frame zu sehen, wo du auf ihr Aktionen reagierst, ihr Aufmerksamkeit suchst, ihr Genehmigung brauchst. Und wenn du diesen Frame akzeptierst, indem du verzweifelt reagierst, hast sie den Frame, und damit die matcht. Und ihr System kategorisiert dich als niedriger Wert, weil du ihren Frame gefolgt bist. Statt deinen eigenen zu halten, ich habe aber Jahrhundert beobachtet, dass Männer die langfristig Beggar und Aufrechter hielten immer ihren eigenen Frame hielten selbst, wenn sie testeten. Wenn sie ignoriert wurden, reagierten sie nicht panisch. Sie machten weiter mit ihrem Leben. Sie behielten ihren Frame, von mein Leben ist gut mit oder ohne den sofortigen Wert. Und sie zwangen sich in ihren Frame, und ihr System respektierte das. Weil Frame Control Status signalisiert. Und Status ist attraktiv. Die meisten modernen Männer kollabieren sofort in ihren Frame. Sie fragen, was ist los? Habe ich etwas falsch gemacht? Bered mit mir. Ils fragen die akzeptieren, dass ihr Frame dominant ist. Dass ihr Aufmerksamkeit der Preis ist. Dass ihr Genehmigung gebraucht wird. Und ihr System liest jeden Frame-Kollaps als beste Gang. Kann seinen Frame nicht halten. Voll Meinung. Niedriger Status. Niedriger Wert. Aber hier ist der Finale ein brutales Test. Grund Nummer 5. Value Confirmation. Ihr System fragt, the first Seingeseiter Wort real oder Performance? All die Vorherigen Tests wären spezifisch. Dieser ist umfassend. Ignorieren Erzwin dich dein wahres Selbst zu sagen, wenn du wirklich hochwertig bist, wird die Reaktion ruhig, unaffected, selbstgesteuert sein. Wenn du nur Performance warst, wird die Reaktion verzweifelt, bedürftig, reaktiv sein. Und ihr System registriert diese Wahrheit permanent. Du kannst nicht faken, weil du auf Ignorieren reagierst. Du kannst selbstbewusst in Vortauschen in Gesprächen. Du kannst stark performen in Interaktionen. Aber wenn sie verschwindet, und du zusammenbrichst, hat ihr System die Wahrheit über deinen echten Wert. Und diese Wahrheit beschreibt als was vorher kam. Ein einziger verzweifelter Zusammenbruch, wenn sie ignoriert, gewogen von starker Performance. Zunig Temeken, weil ihr System jets way das die Performance fake war, it habe Zivilisation gesehen die. Verstanden das Test Wahrheit enthüllen. Anti-Culture und testeten Männer durch Herausforderungen, modern Testen durch Ignorieren. Aber das Prinzip ist gleich Stress, enthüllt Charakter, Druck offenbart Wahrheit. Und ihr biologisches System nutzt dieses Prinzip instinktiv.
Automatisch Test at sie jeden Mann zu sein, ob sein Geseiter Wort sein echter Wort ist. Und die meisten Männer versagen, weil sie nicht verstehen, dass sie getestet werden. Jetzt hier ist warum das overhörend ist. Wenn du den Ignorieren Test versagst, kategorisiert ihr System dich. Nicht nur als niedrigeren Wortes verliert Respekt für dich, und Respekt ist ansehen. Unmöglich. Sie kann nicht megen, sie kann nicht brauchen. Sie kann sogar versuchen, es zum Funktionieren zu bringen. Aber ihr System wird nie wieder die Ansehen vollen, die es folgt. Bever du den Test versagt hast. Weil ihr System jetzt weg was unter der Oberfläche. Ist Verzweiflung, bedürftigt, fell in Optionen, emotional Switch, und das kann nicht ungesungen werden. Aber hier ist der Twist, den die meisten Männer nicht verstehen. Sie testet dich nicht, weil sie grausam ist oder spielt. Sie testet dich, weil ihr System muss wissen, ob du der Mann bist, den du vorgibst zu sein. Sie will, dass du bestehst. Sie hofft, dass du bestehst. Aber sie muss wissen, und Ignorieren ist, why ihr System dies Gewissheit bekommt. Es ist nicht persönlich, es ist procedural. Es ist nicht besortigt, es ist Biology. Also was tust du, wenn sie dich plötzlich ignoriert? Erstens und am wichtigsten, nichts, tu absolut nichts. Für mindestens 24 Stunden. Idealerweise länger, jetter Impuls den du voll zu schreiben, zu erklären, zu fragen unterdrücken. Weil dieser Impuls dein niedriger selbst ist, das verzweifelt den. Test versagen will. Dein hochwertig selbst way das nichts tun directed Antwort ist. Das Raumgeben stark demonstriert. Das nicht reagieren beweist, dass dein Leben greger ist als ihre Aufmerksamkeit. Zweitens, lieb tatsächlich dein Leben. Nicht als Performance, nicht als Strategie, sondern als Realität. Ins Gym, arbeiten in deinen Projekten. Treff den Freund, verfolg den Ziel. Voll die Zeit, die du mit ihr verbracht hättest mit Dingen, die dein Leben besser machen. Und wenn sie schlielig zurückkommt, sie wird den Energie in der Sein. Nicht verzweifelt, nicht erleichtert, sondern ruhig, weil du tatsächlich okay warst, wenn sie weg war. Und ihr System wird das registrieren, braucht mich nicht. Sein Leben ging weiter. Whole word. Drittens, wenn du schlielig antwortest dann, du solltest nur, wenn sie circumsakers. Sei beilufig, sei unaffected, kein langen Erklärungen, kein emotionalen Ausdruck, kein Fragen, warum sie verschwunden ist. Nur ein simpel. Kurs antwort die kommunisiert, ich habe bemerkt, dass du weg warst, aber mein Leben ging weiter. Das setzt ihren Framework, demonstriert emotional control. Und beweist, dass dein Wort real war nicht Performance. Hier ist die unbequem Wahrheit, die ich über Jahrtausend gelernt habe. Ihr Ignorieren ist nicht das Problem. Die Reaction auf ihr Ignorieren ist das Problem. Hochwertige Männer werden auch ignoriert, aber sie reagieren aus einer Position von Überfluss. Optionen, emotionale Stabilität, niedrigwertige Männer kollabieren sofort in Verzweiflung. Bedürftigkeit, Panik. Like Situation, komplett unterschiedliche Reaktionen. Und ihr System nutzt diese Reaktion deinen wahren Wort zu bestimmen. Du kannst nicht kontrollieren, wenn sie dich ignoriert. Aber du kannst absolut Kontrolle über, wie du reagierst. Und dies Kontrolle ist der Unterschied zwischen Bestehen und Versagen. Der Unterschied zwischen für immer als hochwertig kategorisiert werden und für immer als niedrigwertig abgestimmt werden. Der Unterschied zwischen Ansehen aufrechterhalten und sie für immer verlieren selbst. Wenn die Beziehung auerlich weitergeht, die Wahrheit, warum sie dich plötzlich ignoriert, ist, dass ihr System dich testen muss. Es muss wissen, ob den stark real ist, ob den Optionen existieren, ob den emotional Stabilität echt ist, ob dein Frame solid ist, ob dein Geseiter Wort dein echter Wort ist. Und Ignorieren ist der Effizienz-Test, den Evolution ihr biologisches System gegeben hat, weil die Reaktion dies Wahrheit im Inneren enthüllt weisen. Die Monat von Conversation nicht kennen. Sie ignoriert dich nicht, weil du etwas falsch gemacht hast. Sie ignoriert dich, weil ihr System bestätigen muss, dass du etwas richtig bist. Und die einzige Weise zu bestehen, ist zu beweisen durch die Nicht-Reaktion, dass du nicht brauchst. Was sie zurückhält ihre Aufmerksamkeit, ihr beste Gang, ihr sofortige Antwort. Hochwertige Männer brauchen dies Dinge nicht, weil ihr Leben sie bereits mit weg, verbunden, voll. Und wenn du das demonstrieren kannst, nicht durch Wort, sondern durch ruhige Nicht-Reaktion bestet ihr System dich. Und Ansehen wird ihr sich das zu sterben. Das ist die Wahrheit, die niemand dir sagt. Ignorieren ist nicht Abelning. Es ist bewerten, es ist nicht es ist Test. Und der Test ist nicht, ob sie dich will sie tut es, oder sie wird nicht testen. Der Test ist, ob du wirklich bist, oder du vorgibst zu sein.
Besta den Test und du wirst permanenten Respekt. Am Versche von Zihung Jiwanen, Versage den Test und du wirst bei dir für immer verlieren selbst. Wenn sie physisch bleibt, da wall ist dien, ich werde bearbeitet.